mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda por causa do amor. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda por causa do amor.
Boa noite a todos. Com essa produção maravilhosa de hoje, a gente começa com mais uma live aqui da Casa do Brasil em Londres. Hoje com uma versão muito especial, um convidado muito especial, o Dr. Tom Nadarzynski. Eu tenho que falar esse nome direito porque não é fácil, tá, gente? É um nome polonês, é um nome difícil, mas eu tô tentando. E eu primeiro quero agradecer vocês que estão aqui sempre presente com a gente, fazendo uma audiência nos nossos lives. A vocês que também depois assistem os lives ficam sempre gravados e eles são depois, podem ser compartilhados, não tem problema nenhum, não precisa nem perguntar, vocês podem compartilhar, porque é sempre de uma importância para alguém que não pode assistir nesse momento, porque estava trabalhando, porque está estudando, porque está cuidando de filho. Eu sou a Vitória Nabas, eu sou advogada, eu sou a diretora da Casa do Brasil, eu estou nesse mundo aqui de Londres há 20 anos, trabalho com a nossa comunidade brasileira, trabalho com a comunidade latino-americana, trabalho com a comunidade de qualquer país do mundo que venha necessitar da nossa ajuda aqui. E também estou aqui querendo agradecer os nossos apoiadores, os nossos eventos, das nossas lives. Tenho, como sempre, o Consulado Brasileiro em Londres, né, Consulado Geral do Brasil em Londres, a figura do embaixador Tarcísio, que é uma pessoa maravilhosa e que está sempre nos ajudando, está sempre nos apoiando. Também quero agradecer o pessoal do Brasileiros na Inglaterra, que também sempre nos apoia nas nossas lives, nos nossos eventos. Quero agradecer o pessoal do Conselho de Cidadania do Reino Unido. Eu já fui conselheira, já fui coordenadora do CCRU. É um prazer ter o CCRU com a gente. CCRU sempre que precisar, conte com a Casa do Brasil e vice-versa. A gente tem certeza que a gente pode contar com vocês também, tá? E eu quero de novo dizer que essa live vai estar gravada no Facebook da Casa do Brasil, também no Facebook do Brasileiros na Inglaterra, vai estar gravado depois no YouTube do CCRU, e acho que é só. Se eu esqueci, daqui a pouco a produção vem aqui e reclama, tá? A produção reclama, gente. Espera aí que daqui a pouco ele aparece aqui para reclamar. O Tom, ele é uma pessoa de origem polonesa, ele vai falar inglês comigo aqui. Eu vou estar aqui para fazer as traduções que forem necessárias, vocês me avisem que eu faço com o maior prazer. E as perguntas que vocês podem fazer para ele aqui no nosso chat pode ser em português ou em inglês, porque mesmo em português eu faço a tradução para ele. Então não tem problema, vocês façam as perguntas como vocês quiserem, tá bom? E agora eu queria apresentar o Tom, que é uma pessoa que está aqui dedicando o tempo dele para a nossa comunidade. Ele é, na verdade, um doutor, ele é um PhD, uma pessoa que é professor sênior de saúde e psicologia digital da Universidade de Westminster, e ele é editor consultor do Journal Sex Research. O Tom está envolvido, gente, no desenvolvimento e implementação de serviços digitais para controlar doenças sexualmente transmissíveis. Seu atual programa de pesquisa explora a aceitabilidade de módulos de inteligência artificial para aconselhamentos de saúde sexual e reprodutiva para grupos étnicos de minorias. Por que tudo isso é importante? E por que hoje a gente vai falar sobre esse assunto? É uma coisa muito interessante que uma pessoa mandou um e-mail para a Casa do Brasil perguntando por que a gente ia falar esse assunto. E eu digo para vocês uma coisa que vocês vão talvez se assustar. Vocês não têm noção de que nós temos uma etnia e que nós somos uma minoria aqui no Reino Unido. No Brasil, talvez nós sejamos outra, mas aqui nós somos minoria. Nós não estamos no nosso país e nós não somos da mesma etnia do país. Nós somos uma minoria. Então, isso é importante porque na Inglaterra a questão de etnia, etnicidade, faz com que fundos do governo sejam direcionados para isso. E com relação a doenças transmissíveis, eu quero dar um recado. Eu fiz uma live sobre isso com o Rodrigo e mais uma pessoa faz um tempo, e foi falado nessa live uma coisa super importante. Sabe o que foi falado nessa live? Foi falado, sabe o quê? Sobre a questão da gente ter as doenças sexualmente transmissíveis aumentando na comunidade latino-americana homossexual, enquanto nas outras comunidades, que são outras, qualquer outras, ela tem diminuído, ela tem aumentado nos heterossexuais. Então, isso é importante, por quê? Porque só na nossa comunidade latino-americana que isso está acontecendo.
tem que ter alguma explicação. Então, eu queria chamar aqui o Tom. Tom, please welcome. I would like to introduce you, and I'm sorry I was speaking Portuguese all this time. Oi, bom dia. Olá, how are But you? I'm good. That's all I can say in Portuguese. But thanks for having me here. It's not a problem at all. I think that most of the people understand English, and you speak very slow and very clear. It's perfect. And if they don't, they can always send messages, and then I can always translate. But I would like to have you first telling me one thing, because I'm very curious. How did you ended up dealing with Latin Americans? Because you are Polish, I can see by your name, and you ended up going to work with Latin Americans. That's amazing. I think it's really nice. Yes. So, well, I will probably tell you a little bit about my career, because I have been doing research on sexually transmitted infections in the UK, and the epidemiological studies looking at the distribution of many different STIs, sexually transmitted infections, gonorrhea, syphilis, chlamydia, HIV, and so on. And when you review the data, then you kind of see that there are specific groups that are at higher risk of STIs. So these are young people. Young people typically are single, they are young, they enjoy the life. There are people who are of specific sexual minorities, so men who have sex with men. That could be men who identify as gay, bisexual, or even straight, but they still have sex with men. And also the third group were people from minority ethnic background. And these were people who identify as Black or mixed race. But also what was interesting, there were people who identify as white other. And white other, it was a very difficult way to understand who are the white other. So when I tried to dig a little bit deeper into the understanding who the white other are, then it came clear to me that people from Latin Americas also identify as white other, and these were at higher risk of STIs. So then I thought, okay, so if we want to reduce the rate of STIs in the population of the UK and improve the health of those who are at higher risk, then we need to include people from Latin America in our research to tell us what we should do in order to improve health and allow them to access healthcare services. Well, I think that this thing about white others, it's very important. And I think I'm going to translate this just for people to understand in very, I would say, clear Portuguese words. Nós da América Latina, e eu não estou dizendo só nós brasileiros não, tá? México para Argentina, toda a América Latina, nós nos identificamos nessas caixinhas que o governo tem aqui, de você dizer que você é branco, é negro, é asiático, você se identifica como? Essa é a minha primeira pergunta. E as pessoas da América Latina tendem a se identificar como o quê? Branco outro, que é o que o Tom falou. E esse branco outro, na verdade, acaba sendo uma caixinha muito genérica, que todo mundo pode ser branco outro, né? Por quê? O que é branco outro, na verdade? E acaba sendo o que levou ele a estudar quem que eram esses brancos outros que estavam nessa caixinha e que acabavam sendo um grupo de risco muito grande para as doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, esse é o motivo que ele disse que contou. And then, Tom, tell me something that's very important. When people identify themselves as white others, I've been living abroad for many years, like now it's more than 22 years abroad. This makes me already understand that I'm not white others. But a lot of people don't know that. They because in Brazil, or in Argentina, or in Colombia, I would be a white. When I get here, people don't understand that. How can I be white there and I'm not white here? What changed? My skin color didn't change. But what changes the parameters, the comparison, or change is the ethnicity here and the ethnicity there. So tell me a little bit about this, because of course this is your area, not mine, but people don't understand this. So I always say that Brazil is the most ethnically diverse country in the world. You have ethnicities from all over the world mixing all together, and it's a beautifully culturally rich country.
However, when people come to UK, when they go to the doctors, they are then presented with a questionnaires and some sort of survey where you have to specify your age, your religion, and one of those questions are about ethnicity. And in UK, we have 16 different categories, starting from white British, white other, black, mixed race, Asian, and other. But there is not really a recognition of people from Latin America and with their cultural and traditional upbringing and what those cultures bring. So what is happening because of that? Because there's not such a recognition. Many people from Brazil and any other Latin American countries, they actually put answers to many different boxes. Some people put white, some people put white other, some people might put mixed race, some people might put other, which is difficult to define. But the problem with that is that if we are not able to recognize the cultural backing of specific type of population, which are people from Latin America and Brazil including, then we're not able to divert our resources to improve the health. And there is less money and less understanding of how we can reduce those rates of STIs because there's no recognition. So with my work, what I'm trying to understand, whether the formulas, the anqueta that is given to patients in UK should include additional ethnic category, which would be Latino, Latinx, Latina, people from South America. In US, they have a category Hispanic, which allows some sort of recognition of people from specific part of the world. But in UK, we don't have that. And if we don't recognize specific part of the society, isn't that discrimination? So these are my questions. Are we not by accident discriminating people because we don't recognize the ethnicity here? So I can very quickly go with my little presentation. I prepared a little presentation, so I hope for those whose English is good, that will be not too bad. But my very little presentation is that when you look at people from Latin America living in the UK, this is, I would like to say, within the UK context, then 1 in 5 Latin Americans do not register with the GP. Half of them do not register, and less than half of them actually use the services such as dentists. People from Latin America are less likely to use regular checkups for sexual health screening, but also cancer. There's a lower rate of completing vaccinations, the boosters that we know for COVID, for example, but also lower rate of attending appointments, missing appointments, going for treatment, retreatment, and tests as well. So what's actually happening? Why is that? Why is that people might be less likely to access healthcare? This is because of the language barriers, but people also understand healthcare differently. People might not understand what to do with the system, how to go to the GP, how to see a gynecologist, how to see someone who helped my child, who helped with my lungs if I'm sick, and so on. So there are specific underlying, the understanding of systems is different. And also what comes with it, because we don't recognize people from Latin ethnicity, we can't tailor our health promotion interventions for that population. So very quickly, I would say there are specific social determinants of health, as we call it. So where you're from will very much impact how long you live and what good your health would be. That's related to diet, that's related to using alcohol. So for example, people from Arabic countries, they don't drink alcohol. So the diseases are related to drinking alcohol are much lower in that ethnicity than from other parts of the world. Also with tobacco, people from Latin countries might be more likely to smoke, for example. There are other socioeconomic factors, how much people can afford in terms of housing, whether they live in areas that are likely to be polluted. Physical activity may vary by different ethnicities, but also there's something called minority stress, which is related to discrimination. I am from Eastern Europe, and I recognize myself as an ethnic minority. And because of that, there's a stress that is associated with me trying to find job, trying to find the right housing. People don't associate me with being of ethnic minority because of my skin color. They might box me to be
white person, but the moment they can hear my accent, there might be this kind of, oh, you are not speaking like us, you might not be part of us, therefore. So there might be, for some ethnicities and for minority groups, there might be differential treatment or fear of being discriminated as well. So where I'm going to is that in UK we have this different type of ethnicities, as you can see on the slides. When you go to your GP, that sort of ethnic categories that you can see: white, mixed race, Asian, black. And what is interesting, in the Asian category, there's a recognition of Indian, Pakistani, Bangladeshi, Chinese, other Asian, but there's no recognition whatsoever about people from Latin America or even not Native Americans here in UK. So when we talk about ethnicity and race, I guess we have to understand that race is mainly describing physical characteristics, very often looking at skin color, but ethnicity is actually understanding people's culture, tradition, the language that they speak at home, the familiar bonds that they have, because those factors will very much impact their health, how long they can live, and how healthy they can be. So when we look at the Office for National Statistics, like I said, the current measurement does not really recognize Latin Americans. It doesn't do what people do in the United States when there's this category Hispanic. And I understand we shouldn't be telling people how they should identify. It's down to your own identity, whether you should choose white other, white, mixed race, other, or black. But I believe that there should be a recognition of Latins, or South Americans, or Hispanic in the UK, because if we don't have that, then we can't put our resources in the right way. So I wanted to say that what our research is currently doing is that we are trying to ask specific questions. How can we remove barriers for specific ethnic minority people, such as those living in the UK who identify as Latino, so that they can access healthcare services? And what are the factors of specific ethnic groups that are associated with having poorer health? And because I work in sexual health, I have these additional questions about how can some specific ethnic groups be at higher risk of sexually transmitted infections than others? What are the behaviors associated with it? And how we can develop online services, accelerated because of the pandemic, in order to improve the health of many ethnic minorities. So hence my current study that people can take part in, and I can talk a little bit more about it, is how we can use artificial intelligence to identify those people that are at higher risk of disease and those people who are from minority background, ethnic minority, and how we can use artificial intelligence, AI, to help people from minority backgrounds to manage their health. So for those of you that have more questions, there's a website, digitalsexualhealth.net, that people can visit, and they can read a little bit more. But sorry to be talking for so long, but I hope that a little bit of this could be translated. I will try. I will try. So give me a few minutes, okay? Sandra, eu vi aqui a questão da legenda. Nossa, ele fala rápido, né? Peraí, que eu tenho uns slides aqui, a gente vai fazer um resuminho disso. Aguenta um pouquinho, tá? O que ele falou em termos gerais, gente? A questão do acesso ao sistema de saúde aqui na Inglaterra é muito importante. Por quê? Porque, lógico, né? O que eles descobriram pelas pesquisas, o research e pesquisa, é que 1 a cada 5 pessoas da América Latina que vivem aqui no Reino Unido não estão registrados no GP. 1 a cada 5. É muito grande o número. 4 em cada 10 não vão no dentista. Tá? E aí a gente não acaba fazendo esses checagens regulares. Checagem regular pode ser medida de pressão, escutar o coração, peso, tudo isso. Tá? E isso é muito importante, inclusive para as questões das vacinas, porque muita gente sabe, a gente vacinou na Casa do Brasil e a gente vacinou muita gente que não tinha vacinado na época correta. Então a gente pegou gente que tinha já idade passada e a gente conseguiu vacinar, e muita gente procurou a gente depois e a gente mandou para uma outra instituição de caridade que estava vacinando, e são pessoas que não tinham ido se vacinar.
Então, a parte de vacina é muito importante. Ele disse que também as pessoas da América Latina acabam perdendo também muito dos horários agendados e eles perdem também testes, talvez tudo isso por causa de problemas com a linguagem, tá? Porque vem a questão aí, não entende a língua, talvez por uma questão de não entender os problemas de saúde em si, tá? Talvez não entende o sistema de saúde britânico, o NHS, isso é uma coisa séria, porque a gente tratou na semana passada aqui, quando a gente falou sobre depressão, esse problema de ter acesso ao NHS e entender como é que funcionam os meandros do NHS, tá? A pessoa pode já ter também algum problema de saúde e não saber, e acaba que esse problema de saúde gera outros. E também ele falou aí de uma questão que existem grupos étnicos, que aí a gente vai falar da questão do nosso grupo América Latina, que podem ter problemas de saúde específicos, tá? Ele mencionou, por exemplo, o pessoal do Oriente Médio que não bebe álcool. Então, eles não têm problemas de saúde envolvidos com álcool, mas eles podem ter problemas de saúde envolvidos com tabaco, com cigarro, porque eles fumam muito. Então, a gente da América Latina pode ter algum outro problema que é mais relacionado com a nossa etnicidade, por quê? Sei lá, porque a gente come tanto disso, ou a gente fuma, ou a gente bebe, ou a gente faz isso ou faz aquilo, tá? Tem a questão de atividades físicas também, e tem aí uma questão que ele fez muito interessante, que eu vou mostrar aqui, que ele mostrou essa tabelinha para vocês aqui, ó. Opa! Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Essa tabela, quando apareceu, é aquela tabela, gente, eu tô com uma coceira no olho que ninguém aguenta. É uma tabela que apareceu sobre quando você responde um questionário, essa aí. Quando responde um questionário, como você se identifica? Qual é a sua identificação? O que você preenche lá? Que você é o quê? Branco, você é múltiplo, etc. E se você olhar, na parte asiática, inclusive, tem várias nacionalidades: indiano, paquistanês, bangladesh, chinês ou outro asiático. E você não acha nenhum, nada a ver com a América Latina. Tá? Não tem. Então, nós não aparecemos, nós não existimos como forma de estatística para o governo britânico, né? A gente está, né, tá meio que perdido aí na estatística. E isso é complicado. Por quê? Porque a estatística é importante neste país para poder ter direcionamento de fundos, dinheiro, para poder buscar pesquisa, buscar prevenção, buscar medicina que seja para essa área nossa. E aí ele falou que no máximo que a gente tem é que quando eles vão falar no Office of National Statistics, que é o departamento aqui do governo britânico, a gente entraria como se fosse hispânicos, Hispanic. Mas, na verdade, o Hispanic não é bem o nossa América Latina. A Hispanic é aqui a Península Ibérica, tá? E isso é importante, de novo, por quê? Porque só a gente tendo um reconhecimento como etnia é que nós vamos, na verdade, ter aí mais buscas do governo de entender quais são os nossos problemas, o que a gente precisa, o que a gente não precisa, tá? E aí vem a questão do projeto dele, que eu acho super importante, e acho que as pessoas têm que entender essa questão do projeto. O projeto é um projeto que é um questionário. Produção, cadê o questionário aí para a gente colocar? Por favor, bote o slide do questionário, fazendo favor. Tá? É uma pesquisa curta, demora no máximo 15 minutos, que ele precisa depois fazer talvez uma entrevista com a pessoa, e pode-se ganhar até um voucher de 100 libras no final. A gente está pedindo para as pessoas que puderem participar, que participem. O consulado vai distribuir essa pesquisa. Nós, na Casa do Brasil, também vamos distribuir essa pesquisa. Por quê? Porque, de novo, essa pesquisa vai ajudar o Dr. Tom e vai ajudar o departamento que ele está trabalhando a mapear, isso chama-se mapeamento, do nosso grupo aqui, do nosso
povo brasileiro, do nosso povo latino-americano, do nosso povo latino que nós temos aqui, para poder juntos tentarmos melhorar o sistema de saúde para a gente. E quando ele fala de sistema de saúde, é em todos os aspectos. Ele trabalha com a parte de doenças sexualmente transmissíveis, mas também tem outras doenças, não é só essa. Tá? Então não pensa, porque eu não tenho doença sexualmente transmissível, por que eu vou mexer com isso? Gente, não é só isso. E a gente não tem hoje uma doença, e amanhã a gente pode vir mais para frente ter, e a gente nem está sabendo que a gente está sujeito a isso. Então, não tenho esse preconceito com relação às coisas, tá? Não sei se eu ajudei, quem que era? A Sandra, fazendo um resuminho aqui, mas vamos lá. Tá? Eu acho que é isso que o Tom quis dizer da apresentação dele. Tom, the website is digitalsexualhealth.net, correct? Correct, yes. Yeah, because in the screen appeared .n. Must be. No, it's .net. .net. .net, yes, because digitalsexualhealth.net, and then you can read about our current study. Okay, perfect. And do you agree with me? I mentioned, I think I mentioned in Portuguese, not in English. When I did a live in February, and we did it with the people from NAS and from Metro. And what we heard from them is that the number of HIV infections in the Latin American group increased in the LGBT and the other letters group, and in the rest of the groups in the UK decreased and increased in the heterosexual. And then I feel that's very important to have people understanding. If you are in the Latin American group and you are in this group of LGBT, you have to be aware of that and very careful. Yes, unfortunately, that's true. One of the studies that I have done was during the pandemic, we asked people about the sexual behaviors, whether being in lockdown in any way changed the sexual behaviors. And so people who are on the higher income and those who identified as white British were very much isolating in couples and rather refraining from sexual activities. But there were specific ethnicities, people of ethnic minorities, those who didn't have the right housing facilities, who actually engaged in sexual relationships during the pandemic at the time when it was very difficult to access STI screening, something called PrEP as a pre-exposure prophylaxis. Yes. So those people, because of the pandemic, couldn't access the services as well. And what happened with that, we have seen the rates of STIs going up in ethnic minority people, where for majority white, they were kind of going down. So this is a bit of a precedent because, it comes to the awareness of what's available, what sort of service available, how we can allow people to access those services. And now, because of the pandemic, people were not able to see the GP. They had to call the GP online or go via app, that it was not permitted to see GP face-to-face. And what we see is that people who are white British from majority living in this country, they had no problem to go around and use the apps. But those whose English is not the first language, those people who from minority background, Polish, Brazilian, and many other, they actually struggled to access healthcare services. And what really happened is that those people now have a poorer health and are more ill than those who are the white majority. So I guess our research, what we are trying to do, we are trying to find the ways how we can develop those health services, whether they're online or offline, for people from minority background. We need to understand the culture. We need to understand how we can build those services for them. And so my research is putting people from minority background, including Latino people from Latin America, at the center of the digitalization that is happening in the healthcare services at the moment. Because if we don't do that, those people from minority ethnic background will be left behind. And the inequality, the gap between those who are rich and poor will be healthy and unhealthy. And that's not really where we want to be. So we need to understand people and how they feel, what they think about services, to understand the barriers and to eradicate those barriers so people can actually have better health and live longer and be happier.
I'm going to tell you something in English and I will translate to people. There is something very important also that you might not know, but the term Latin American is something that there's Brazilians that still think they are not Latin American. Yeah, that's difficult. And this is something I am discovering, because we understood that there is no recognition from people from South America. But in our survey, we really wanted to add a word where people from South America could indicate. So we asked some of our participants, should we use the word Hispanic like in US? And we were told no, because people from Brazil wouldn't put Hispanic, because it's Hispanic countries speaking Spanish, and that's not what Brazil is. So then we say, what about Latino? And then we had some people saying, no, this is not a really good term. We don't want to be called Latino either. That's sometimes derogatory, and that's not correct. And then I said, so what will be? How we can identify? And we were told, put Brazilian. But then if we want to say Brazilian, we want to say Mexican, Honduras, Venezuela. That becomes so many different categories that there isn't really one way. So I recognize that there is an issue with calling people Latin Americans or Latino or Hispanic. There isn't really a really good way, and we still need to find a way to do it correctly. I absolutely agree. I lived in the US before, so I am a person that came from Brazil to the US to UK. So I do understand, and I do know this, like the Latino, the Latin American, etc. And I since I arrived here, I've been working with the Latin American community as a whole since I arrived. And I've been trying to educate Brazilians in this sense, because I say, listen, when you tell me that we are not Latin American, you mean that we exploded the border and we made Brazil like Australia. And then we are not Latin American. I agree. Because that if we are separate, we are not Latin America. Because Latin America is a continent and we are part of it. We are not part of Africa or Asia. We are part of Latin America. So yes, we are Latin Americans. And I've been trying to say this, and believe me, I had heated discussions with people. I had people that hated me forever because I said, no, we are, and that's it. But it's still something complicated in the community, I will tell you. It is very complicated. I had one participant, and she explained it to me like this. She says that the languages in South America are Portuguese and Spanish. Mm-hmm. And these are the Latin languages that come from Latin language. And therefore... Not only Italian and French, Italian, and Romanian also. Exactly. Absolutely. I agree with you. But so it's such a complicated issue. I had a discussion with one person yesterday, and that person from Brazil say, I would never call myself Latino. So if you add the phrase Latino, I would not call myself. I would rather choose black or mixed race because that's related to my skin color. I'm like, yes, but we shouldn't be really categorizing people by the skin color, because that's racism in a way, and that's a bad thing. But what we could do, we can recognize people by the ethnicity, by the ethnic tradition, culture, how they cook at home, what the language they speak. And I guess ethnicity is a little bit closer to understanding people's needs than just looking at the skin color or race. So that's why I think it's this idea of minoritizing people, that if you are in Brazil, you are, as you said earlier, you might identify yourself as white and you don't even think about other. But when you come here, you're kind of minoritized because you become the kind of minority in the different country. So I'm minoritized in the UK as Eastern European, but if I am in Poland, I will probably not be minoritized. I'll be part of the majority. I'll be white, because there wouldn't be any category for me. So there's this kind of geographical understanding of these nuances, and that's so difficult to unpack and to understand. I agree. I'm going to make this translation. O que o Dr. Tom está falando, eu acho que é extremamente interessante, porque, primeiro, né, nós saímos dos nossos países onde talvez a gente fosse maioria lá, como ele mesmo disse que ele é a maioria no país dele, ele é um branco, na Polônia. Eu posso me dizer que eu sou uma branca no Brasil, mas quando a gente chega aqui, a gente é a minoria daqui, porque
é a questão da etnia, de novo. E quando a gente é minoria daqui, a gente entra na tal da caixinha diferente, no qual acaba que se a gente não fala a mesma língua do país, se a gente não entende a mesma língua do país, se a gente não tem os mesmos costumes do país, você vai ficando para trás em vários aspectos, não é só na saúde, mas a gente está falando aqui de saúde hoje. E aí um outro aspecto que eu também acho importante é o fato na nossa própria cultura brasileira, nós ainda temos vários pré-conceitos, de novo, não é preconceito, estou falando pré-separado, conceito, de que nós não somos latino-americanos, porque nós não falamos espanhol. E o conceito latino-americano é um conceito de continente, não é um conceito de língua, tá? É um conceito de a gente fazer parte do continente latino-americano. Então, nós somos latino-americanos. Mas por que a gente ainda tem essa coisa no Brasil, que eu vou até contar para ele como é que a nossa panela de pressão lá do Brasil, aquela mistureira de nacionalidades que a gente tem, faz uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo nós temos discriminação, nós temos racismo, nós temos um monte de problema que está começando, na verdade, agora a aflorar cada vez mais para a gente discutir o assunto, porque era muito velado. Então, faz com que ainda seja um assunto meio difícil. E esses acessos à saúde, esses acessos a você ter direito, não, direito você tem, mas você acessar o seu direito, você buscar o seu direito, você acaba ficando para trás, porque você ou não fala de novo a língua, ou você não consegue entender como é que funciona o sistema. Uma pessoa fez uma postagem aqui, a Rose. Rose, você falou que você também o acesso ao mental health. Concordo plenamente. Acesso ao mental health, então, é mais complicado ainda. Porque quando é um problema de saúde físico, que é mais palpável no sentido físico mesmo, acaba sendo até mais fácil. Quando é mental, é mais difícil porque você não tem como tocar, né, o mental. Então, acaba sendo mais difícil ainda. Agora, caminhar nesse negócio do NHS não é fácil. O Dr. Tom disse isso, inclusive, que o NHS está passando por todo um sistema de digitalização no mundo digital. Tudo, inclusive, aumentou muito por causa do Covid, a gente sabe, a gente ficou tudo em casa. Então, tudo virou internet, tudo virou digital, tudo virou app. E aí você não fala inglês, você não sabe usar o app. Você não entende o sistema de saúde, você não consegue usar o app ou a própria internet. E acaba virando uma bola de neve. Eu não sei que bairro você mora, Rose, mas eu moro em Southwark, ou Southwark, como a gente diz nos brasileiros, mas chama-se Southwark para os britânicos. E aqui a gente tem no sistema de saúde para o bairro inteiro uma coisa para um tipo de um pool de psicólogos que está atendendo o bairro inteiro. Eu sei disso por quê? Porque eu recebi um cartão na minha casa e eu fui xeretar. Aí eu sei que Lewisham também tem, então eu não sei em que bairro você mora, mas o meu e-mail está passando aqui na tela. Produção, cadê o e-mail? Manda um e-mail para mim, Rose. Eu tenho o maior prazer de poder tentar te ajudar. Aqui, ó, aqui é o meu e-mail. Manda um e-mail para mim. Você mora em Islington. Manda um e-mail para mim. E fala, eu vou tentar te ajudar a ver se eu acho em Islington esse mesmo programa que tem aqui, que chama-se Talking, acho que é Talking Therapies, e também nós temos na Casa do Brasil, que a gente já mencionou aqui nos outros eventos, as psicólogas. Então, manda um e-mail para mim, por favor, que eu vou tentar te ajudar com o maior prazer, tá bom? Tom, I have one more thing to tell you about the Brazilian. Você é minha cliente, mas então manda um e-mail dizendo sobre isso, né, Rose? Senão eu não vou lembrar. Acaba a live, daqui a pouco vocês desaparecem, né? Então manda um e-mail para mim, manda um e-mail dizendo que é sobre isso que você quer falar comigo. Brazil is a melting pot of ethnicities, as you mentioned, but it is something that didn't take too long time. Like, was not long time ago that we started discussing racism, like color problems or color discrimination. This is a very, I would say, recent thing. Until we have we had a dictatorship in the 60s and 70s, so we could basically not discuss too much of anything. And then we start opening on the 80s and 90s. And of course, when we open after dictatorship, this is not exactly what people are trying to discuss. They were just trying to, we are free finally. So these issues about ethnicity,
color, classifying yourself as what color of your skin. We have a system of quotas in Brazil for universities that are more are towards to the Black community, that are definitely in disadvantage of the others. But this is really recent. I went to school and I never seen this. When I can imagine that probably we are talking about 20, 30 years ago, no more. Mhm. So we are now in Brazil discussing this. We are now in Brazil with a huge issue where people are starting to discuss that. And then you get to these people that are starting to discussing and putting here, it's more complicated, because they are not even having in their own mind, in their own background, these concepts already done, or they have not even discussed that. So it is kind of the double discussing in their mind. They are having to reevaluate the things they learned in the past and then in the things they are learning here. Yeah, absolutely. I think that Brazil is a beautiful country when it comes to this sort of diversity of people with the roots of coming from different parts of the world, with the most beautiful people I have ever seen in my life, that's for sure. But Oh, thank you. as, and as but you know, racism, I think it's such a difficult thing to discuss. It's not an easy topic, and like I said before, even living in the UK, I have been a subject of racism myself. I have experienced that, not because of the color of my skin, but because of my accent, the way I Yeah. speak, the way I pronounce words, and you know, I got questioned, where are you from? Where is your home? You know, and how long you've been here? All of those questions that suggested to me that, oh, there are barriers for me to access things, and I'm very much aware that I am not privileged in this country. I'm lacking the privilege that other people who, you know, were born here, who are white, they have, with traditionally access to better universities, better jobs, you know, better services, healthcare, private healthcare services. And I think that, you know, if we want to change things, and if we want society to be more equal, so that we all have equal chances and no one is discriminated, then we have to recognize those nuances. Why is it that because of my accent, because of the color of my skin, because of my culture, my religion, or my sexual orientation, or you know, what I cook, I might be in a way treated differently. So although, you know, your country, Brazil, might be very new to discuss, I'm very happy to hear that there is at least some sort of discussion, and people try to at least think about it, how we can enable everyone to have better access to healthcare, education, you know, social services, and so on. It's all about us being happier and healthier. Definitely, it is. It is. And I will tell people now in Portuguese about, again, the QR code, etc. So, gente, esse código de barras que está aqui dançando na nossa tela é um código de barras que, se você pegar a câmera do seu celular, é muito simples, pega o seu celular, coloca a câmera, bote aqui direto na tela, nesse códigozinho de barra, ele vai te levar direto para o questionário, não vai fazer mais nada, não vai roubar teus dados, não vai fazer mais nada, tá? É o código de barras que te leva para o link do questionário. E a gente pede muito para você responder o questionário, porque responder um questionário, de novo, o Dr. Tom vai poder fazer esse mapeamento que ele está precisando da nossa comunidade aqui no Reino Unido. Nós também vamos estar distribuindo esse questionário pela Casa do Brasil, o Consulado Brasileiro também está apoiando, CCRU, brasileiros na Inglaterra, como eu já falei, mas a gente quer muito a participação da nossa comunidade para a gente tentar mudar o que o Dr. Tom falou, esse gap que nós temos, a gente precisa acabar. A gente precisa acabar, não creio que a gente vai conseguir, mas pelo menos diminuir. Tá? Porque quanto mais diferente forem as sociedades, pior sempre vai ter muito mais rico, muito mais pobre, a gente não pode isso, a gente tem que fazer com que as coisas sejam boas para todo mundo, como ele falou, todo mundo, quanto mais feliz e mais saudável, melhor é para todo mundo. Tom, would you like to leave I would say a last message to people? Yes, I would very much like to say that
No one can force you how you want to identify. It's your own identity. And it's up to you how you want to identify in terms of ethnicity, sexual orientation, religion, and so on. But your identity should never stop you from having healthier and happier lives. So for those of you, I work in healthcare, I would say if there is a health problem, you should not be afraid to look for doctors and nurses and health advisors. And for that reason, you should very much be able and should access healthcare services as you deserve and as it's your right. Então, a mensagem do Tom é que realmente não, todos nós temos direito, ou devemos ter o direito a uma vida mais saudável, mais feliz. E se você precisa acessar o sistema de médico, o sistema de saúde, como ele trabalha nessa área, ele falou, você deveria ter, e tem o direito de fazer isso. E lógico, a gente não fazendo por alguma barreira, seja ela qual for, sempre faz com que a gente tenha menos privilégio que o outro. E isso não é correto. Nós não podemos ter menos privilégio, nós somos todos iguais, nenhuma diferente, né? Porque é branco, não é porque é negro, não é porque é azul, cor-de-rosa, verde, nada, gente, não existe isso. A ideia é que realmente todos sejam mais saudáveis e mais felizes. Eu queria agradecer, depois eu falo em inglês para ele também. Pera, antes. Before I thank everybody, I have a rumor that you'll be in a radio also. Is it true? Yes, we'll be on radio on the 31st of March this month, and there will be an article in the newspaper and the magazine that goes to a community of Brazilians in the UK. So I think that Brasil na mão, correct? That's the one, and I think that will come out, if I remember well, on the 4th of April. 1 second. Rosie is saying that she tried to answer the questionnaire, but it's not working. So she said that's not the way to reply. Rosie, can you escreve para mim? Você entrou pelo quê? Pelo QR code? Foi isso? I'm waiting for her to reply if she accessed via the QR code or via the link that we posted here. Just give me a second. She can answer that. I hope she answer. Produção, testa aí o QR code to see if it works. Let me just test the QR code. Don't worry, Tom. The production is going to. It's okay. I can practice my Portuguese. Maybe I can say boa noite. boa noite. Maybe someone can correct me, but yeah. It has been a pleasure to speak today. Thank you very much for inviting me. And if any of the viewers have any questions or suggestions, we really would like to hear from you. And so I think that there was my email. That's correct. There's my email that anyone can send me an email. And if you have any questions about this study that we do, or in general about the recognition of people from Brazil and how they would like to be identified in terms of ethnicity in the country that goes beyond race, then please let me know. I would love to hear from you. Fala, o QR Code está funcionando, Rose, eu não sei o que está acontecendo, que você não está conseguindo, mas, de novo, a gente vai tentar te ajudar, porque como você vai falar comigo... já sei o que acontece. Quando você chega no final da página, você tem que clicar, bata o seu dedo em cima lá, please tick the box if you are 18 years old, bota lá, a caixinha vai ficar escura, e aí você consegue mudar a seta para o lado. Descobri! I found what was the problem. Okay. Então, em cima da seta, Rose, a caixinha que você tem que autorizar que você tem mais de 18 anos. That's it. So, Tom, thank you so much for being here. Please count on us in Casa do Brasil for anything you need. It's a pleasure to have you here. It's a pleasure to work with somebody that's working with the Latin American community. Yes, I'm Latin American. This is what I identify myself. I'm very proud to be Latin American. And I cook as a Latin American. I hug as a Latin American. I talk as a Latin American. I cook as a Latin American. That's the best. Amazing. Thanks a lot.
Thank you. Obrigada, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Vocês têm o meu e-mail, vocês entrem em contato com a gente na Casa do Brasil. Eu sei que a live foi em inglês, eu tentei traduzir, mas se tiver coisas que vocês não entenderam, que vocês perderam, falem com a gente. Nós estamos à sua disposição. A Casa do Brasil está aqui para poder tentar ajudar a nossa comunidade latino-americana sempre estar melhor aqui no Reino Unido, tá bom? Até a próxima, a gente anuncia e vamos esperar também que vocês nos mandem sugestões. Eu sempre digo, se tiver algum assunto que vocês queiram que eu traga aqui, por favor, entre em contato com a gente. Muito obrigada, até uma próxima e uma boa noite. Thank you, Tom, again. Obrigado. See you Boa soon. noite. Boa noite.